Toka kwangu Kibumba mimi nakumbuka mashamba zangu. Nakumbuka nyumba yangu. Nakumbuka gizi nilikuwa sishinde njala. Watoto wangu walikuwa wanashinda biko nakula birai. Kila kitu kiko kunyumba na msururu hata kosa. Lakini leo hii tunashinda maisha ya makundi. Njoo kwa maana mtu anaweza kumbuka vya mingi vya kutoka Kibumba. Maisha kule nyumbani ilikuwa mzuri juu nilikuwa na atelier yangu ya kushona. Nilikuwa na wanafunzi wenye mimi nafundisha ya kushona, lakini huko juu ya kuacha mashini sina jinsi ya kubakia biasa vile jinsi nilikuwa kule kwetu. Kile chanzo kulima birai na kumaraka bila shida. Na ukichuruza unapata pesa bila shida lolote. Ulipenda maisha pale? Maisha pale ilikuwa mzuri, ni juu vita njina yaharibisha. Mimi maisha ilikuwa mzuri. Ya Kongo itafute nguvu yoyote hii mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Population ishachoka na mavita, batusaidie. Ona watoto wanataka kufia munjia, bazazi banakufia munjia. Hii yote bafanye nguvu yoyote mavita ziweze kuisha. Hakuna tena kuuliza tunajua ni nani, na UN kule wanajua ni nani. Tunasubiri sasa sanction, tunasubiri wapatie Rwanda nini na sanction ambayo inamstahili. Ni kujua kwamba adui ni jeshi la Rwanda, ni jeshi la Rwanda ndio ambao inakuja ikijipitisha sawa M23, na sisi tunajua ina ulimwengu yote tayari ilishakubali. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Based on what the government in DRC is talking about, is blaming us, we are supporting M23, and then M23 must go back to where they came from. We even try to explain almost on a regular basis how those people fighting there did not actually come from here. There are very credible reports of support for armed groups by all sides, including the FDLR, by Congolese forces, and M23 by Rwandans. And our position is clear. Whoever it's by, whoever it's to, that support needs to cease for any armed group. Any force commander that sit in this chair thinking that it's a military operation, you will not succeed, because it's not. It's not. It's a political, diplomatic, and military operation. There's been a feeling in Kigali that Rwanda
has the right to determine what goes on in Eastern Congo, and it has the right to help itself to the minerals there. It has the right to be a key player strategically, commercially, politically. Vita imekuwa kama mungazi wa kupeleka watu kufikia madaraka. Ndio maana wamejua kama tukafanya vita tutapata kitu. Ya nne ni kuwa haisaulikani ulimwengu mzima kama nchi hii ni tajiri kwa madini, hasa ili jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni hiyo pia inaleta vita huko. Iyo urebye kubatanga ibimenyetso ni guverinoma ya Kongo, nabahoze ari abasirikare, n'abari muri societe civile bavuga ko barwanya u Rwanda batabica ku ruhande, ni babandi bari mu mitwe ingana nk'uburo iri muri Kongo nibo babazwa. Ibyo ngibyo ni byanditse muri iyo raporo. Le Rwanda, comme nous ne cessons de le dire, travaille avec les M23 ou les créateurs du M23, et le M23 est un mouvement réputé qui commet de massacres. Mimi nilikuwa nakimbia. Tukaenda sasa kitu kinapasuka. Tukakimbia tu. Basi kenda sikia hivi hii mishipa hapa na katika. Sasa nikeshindwa sasa kutembea. Ile kulala chini. Ndio ninaenda angalia sasa hii mwili yote huku yote inatoka. Hii hapa hii iko na selelemba hivi. Ninakamata nilikuwa vala kikwembe, nikikamata nikefunga mie peke. Sasa wale baba aliniona akasema hapana, huyu tusimwache hapa wakininyangula. Nyangula wakinizungusha sasa mpori yote. Nisio kanifikisha sasa hospitali ya Bambo. Kama hospitali ya Bambo basi kuniona waganga waseme hapana, huyu watu tutamutunzia hapa tumutume wapi Ruchuru. Alosema kanitia mtu gari wakinikimbiza sasa hospitali ya Ruchuru. Fika kwa hospitali ya Ruchuru njoo banganga bakule njoo na wazungu njoo bakenitrete. Kama walinitia dawa gani message juu. Hapo njoo na yogi walinitunzaka. Sasa nifanya kule mwezi moja njoo wakisema wananja ona muko shoke sitaweza fanyanga. Wanashona kisha ndani muko kama kachuma mwe wanapima metra waketia ndio wakekata sasa huku wanakaba nafinika sasa. Sanye vita ilianzaka ilikuwa usiku saa 8 tukaanza sikia milio masasi na mabombe siko napiga yulu kwenye wasoda walikuwa biko. Kisha tukasikia bakule yulu wetu wanaanza kimbia, wanaanza pita bikuwa kimbia. Sasa mimi nilikuwa kana mimba na watoto nikashindwa kimbia mwele usiku. Bwana yeye akasema ngoa mimi nikimbie kwanza juu wanaume anabatafutaka sana. Yeye akatoka mnyumba akakimbia kaniacha na watoto. Usawa ligombana kati wakashuka mumugine. Kufika kwangu juu nilikuwa nuzisha pombe kwangu kulikuwa na jenjua mabashe nje. Bakakata mulango ya kwangu. Wakanikuta niko ndani na watoto. Wakaanza kukamata zile mapombe wakakunywa, wakaninyang'anya pesa yote, nikamata na kingufu. Kasema nikalalamika wataniua. Basi kumbe kweli kunikamata na kingufu. Bakapasula ile fasi ya mikoyo. Najua ile sababu mtoto akakufia mtumbo. Ndio kisibili kwa. The situation is really concerning in North Kivu in general. A situation in which you have more than 1 million people that have been displaced over the last several months. And this is in a context where already the health system was suffering. Were a lack of nutritional, a lack of therapeutic to provide for children. A lack of resources in the health centers and in the hospitals. And now, with all of the displaced people in the area, it's become much worse. The majority of them have been in this condition for so long
that they are very precarious. So most of them start in intensive care, and then as they get stronger and stronger, we move them through the stages of care. And then these are the children that are on their way to recovery. So from here, most of these children have already started to regain appetite, so they can feed themselves with our plumpinade. And they're already in much better condition than they arrived. And so once they're stable, then we send them back to the camps, but they will continue outpatient care. Mtoto alikuwa anatapika na kuhara moto ya mingi, nikaenda kwa hospitali. Kufika kwa hospitali wakanipa dawa, nikakatala. Sabi nikatalaka kufika ako tena turu ya pili, bakanitumana huku. Wakati walinitumana huku, bakampatia dawa. Anaendeleaje sasa? Iko bie. Wamesema ana tatizo gani? Madaktari wamesema ana ugonjwa gani? Ana ugonjwa wa kukosewa na chakula. They've been sick in the camps for who knows how long, and by the time they get here, they're right on the edge, and we try our best to intervene. We give them the best care we can, but sometimes it's just too late for them, and they're so weak that they can't come back. So even just in the week and a bit that we've been open, we've lost some cases. Presida anatuonesha hii sehemu hapa ndiko waliweza kuanza kuzika watoto hapa. Ni nafasi ambapo zika wale ambao wametuacha watoto. Unaangalia hapa hakuna udongo. Hivi siku kunakuwa shida kifo, watafika tu wanatosha vile sawa hii na ile kisha wanaweka mwili hapo na kisha wanaongeza wanakamata mawe vile na wanazika. Safari yangu tuliweza kukuya, tulisikia masasi ya mingi. Ni siku ya 4 tukekuya, tukelala munjia mara 3. Tulala munjia mara 3, tulikuwa nalala nje tunalobana na mvula. Tulisumbuka sana, mtoto mmoja kumugongo, wengine kushingo, kukokota mkono, watoto wakivimba miguu kukuya. Kufika hapa nako tukefikia nje, hakuna nyumba, tukikuwa nalala nje, kulala njala nje. Sasa njoo Croix-Rouge iketusaidia, waketuletea himabasha, njoo sasa tulishajenga huko manyumba wa kukuwa na bakiamo hivi. Lakini sasa hizi mwezi zenye humo pame ilikuwa kusaidia mwezi mmoja, sasa kunaisha tena miezi 2 ni habaya tupokeleshi. Kuna njala sana kabisa. Jameni, amani ndio kitu cha kwanza. Hata mtupe chakula, hata muwape chakula, kama hakuna amani ni kusema hakuna kitu chochote. Hawa wote mnaowaona hapa walikuwa katika mashamba zao, walikuwa wakizoea kula mboga ya majani, wakila viazi, wakila nini. Kile tunachomwomba Mungu atusaidie kweli tupate amani, hao watu warudi makwao. Wakirudi makwao salama itakuwa. Lakini kama bado wangali hapa, magonjwa yapo. Magonjwa ya diarrhea, kolera, kipindupindu, si ndio hiyo? Suluba, watoto wadogo, homa kali, kikohozi. Kwa nini maisha wanayoyaishi ya msongamano? According to the humanitarian response plan,
26 million people are in need in DRC in 2023. The humanitarian response plan is covering 10 million in 2023. 2022 it was 8.8. The crisis is worsening, so we need attention. 1, 2, 3, c'est parti. Wasikilizaji wapenzi wa Go FM, karibuni kufuata kipindi chenu Haki za Mwanamke. Kipindi Haki za Mwanamke kinapeperushwa kila siku ya kwanza kwenye Go FM ambao ni radio ya haki za mwanamke. Kwa utangazaji munite Natasha Sikraviti, lakini siko mimi mpeke ndani ya studio. Pasimu Balama ambaye ni mteteaji wa haki za wanawake. Na ni kwa hiyo tunaenda sana sana ndani ya kambi ili kusensibiliser na memba ama communauté juu ya kuona namna gani kuproteger ama kukinga haki za wamama na watoto. Wewe ndio kubwa. Kupa niangalie. Sasa ni kuhimiza wale wa mama na kuwaonesha namna gani wakati wanakutanana na hizo hali za ujeuri ni sharti wa denoncer, kwa sababu mara mingi wakati mama anajikuta huko ndani ya pori na amepatwa na hiyo tendo, mara mingi wanabaki kimya, hawatasema lolote, lakini tunawahimiza na kuwaonesha ya kuwa ukibaki kimya wale ambao wanakuwa wanafaa hivyo hawataadhibiwa, lakini wakati unadenonce na wakati unajiripoti anaweza akapata msaada mbalimbali, msaada kimafikiri, anaweza akapata dawa ili kujikinga non seulement contre malali mbalimbali mais vile vile kupata mimba na hiyo ujeuri kimafikiri. Kwa tafuta makuni, naona mtu anashimama yule yangu, na mimi natumi niko tafuta tu makuni, na niambia sema toka wapi, na mimi niko tafuta tu makuni. Asee, chenye niko natafuta kama uchinipatie ndawa mtoto wako. Naambia niko tafuta nini, simbona sina makuta. Ase sitafute makuta. Ase niko naona zalaka watoto wazuri, mimi nataka tu unipatie. Naambia lakini sunisaidie, unisamee. Ase hapana family. Naambia hapana, tuligombanaka. Akasema kalalamika tu mtoto wako ndamuua. Asema hapana basi niuye mtoto. Tuligombana kanishinda nini ngufu. Paka ataka Fabia nyadafa kamaliza. Amianga shimama nililiaka saa mrefu. Na ile siku sikubebaka hata makuni. Nilipitaka ngajishimamia ngaenda. Na makuni sikubebaka. I mean, it's what we saw when we first arrived in this area and we started responding to the urgent needs that we were seeing in the health centers, in the hospitals. We were told that cases of sexual violence had more than doubled, tripled, sometimes quadrupled in some of these centers. So that's hugely concerning. And that's, of course, in a context where maybe not all women are aware that services exist that can help them when it comes to sexual violence. Sasa nifika kunyumba bwana kaniuliza mbona uko sama nyuni nilikufanya, naambia hapana. Sikutafuta tu makuni, nilifika munjia mfulika kwa mingi, sikutafuta makuni njoo ngashirudilia. Njoo vile maisha yaendelea kaka. Paka leo nishanyamaza. Leo mimi naambia jizi muone magumu tu kwa maisha amba. Na nyewe peke mnapafika. Tuambie kama tutaishi hai. Government ya Congo imeshindwa kupatia wakaaji ukingo, na hiyo ni mambo ambayo mimi mwenyewe kibinafsi sielewi. In this country, the security situation suffer like a degradation. MONUSCO is one of the biggest and one of the most important peace operations in the world. MONUSCO are here for more than 20 years.
MONUSCO iko complice ya vita yote yenye iko natendeka mu jamhuri yetu ya demokrasia ya Kongo. Population inasirika, miaka 22 ya mauaji ni mingi, na ndio mission ya kwanza ulimwenguni. Kwa leo raia wanasema MONUSCO iende, tumechoka na mauaji. Watu pia walikuwa wakijiuliza toka zamani, MONUSCO ina kazi gani? Wanaua watu karibuni hata pembezoni mwa kempi za MONUSCO. Na sasa watu wanajiuliza, hao watu wana kazi gani? La MONUSCO est devenue pour nous un problème de sécurité. Là où elle devait être la solution, elle devient le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous organiser sur chaque site de la MONUSCO d'avoir des policiers, sur chaque véhicule qui roule. Mais tout ça, ça nous pose un problème. Lorsque vous avez le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, dire qu'ils ne sont pas en mesure de combattre les M23, qui est considéré comme la principale source de l'insécurité dans cette partie du pays, il y a un problème. MONUSCO iti 80% by'intwaro M23 ikoresha baba bazambuye FARDC 80%. Noneho ugasanga abandi nabo mu muryango w'abibumbye icyo kintu ntacyo bakivuzeho, batari ko intwaro zazende ebyiri berekanye n'izindi nibiva mu Rwanda. How we can still contribute for the stabilization and for the peace here in the eastern DRC, and how is possible a massive presence of troops here in this country and people are still dying. Because for some of them, the main task of MONUSCO is to engage the armed groups, but it's not true. The mandate is to provide protection for the civilians. On a besoin d'une mission plus efficiente, plus proactive, qui puisse être en mesure de gérer les problèmes de sécurité qui sont bien connus. Et donc à partir de 2023, on va commencer les processus de retrait. Ça fait quand même 20 ans, 23 ans qu'ils sont là. Et quand les résultats ne viennent pas, ça ne sert à rien de se cramponner sur une mission dont on sait qu'il ne pourra pas atteindre les résultats dans la forme actuelle. Sisi hatuko tatizo ni serikali ya Kongo ambayo hapendi amani. Tuliwaomba wafungule njia ya barabara saa ya RND, hii njia ya pili ya nchi yetu ya Kongo, wamekataa. Tunasema yote tuzungumuze, wamekataa. Tunasema wale wa refugee yote wakimbizi warudi kwa makao hapo, hao wamekataa. Wanaleta maneno mzozo, waleta maneno ya vurugo ndani ya wale watu ili wasirudi na maeneo hapo. Shida ni serikali ya Kongo ambayo hapendi amani, lakini kwa sisi tunapenda amani. Tunasema watu wote warudie kwao, watumike vizuri sana, watembee kisi waliopenda, lakini government ya Kongo anakataa hiyo maneno yote, anafunga barabara, anafunga boda, anafunga vitu yote. Shida sio sisi, shida ni government ya Kongo bwana. Na vita ambavyo unaviona hapa vinakuwa na vyanzo vinne. Ya kwanza, kuna wale wanatafuta kwa nguvu uraia wa Kongomani. Ya pili, kuna wale ambao wanatafuta ardhi, nafasi ya kuishi, nafasi ya kufanya mlimo, nafasi ya kufanya mafugo ya ng'ombe na vingine. Ya tatu, kuna wale wanatafuta madaraka na wanatumia nguvu, wanaua watu. Vita imekuwa kama mungazi wa kupeleka watu kufikia madaraka. Ndio maana wamejua kama tukafanya vita tutapata kitu. Ya nne ni kuwa haisaulikani ulimwengu mzima kama nchi hii ni tajiri kwa madini, hasa ili jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni hiyo pia inaleta vita huko. Kila mtu yeyote anapenda pale popote yupo afike naye aweke mkono kwenye maeneo ambayo yanakuwa na madini ili aanze kuwa pia ajifadhilie apate pesa. The reason that there has been this M23 problem suddenly rising up seemingly out of nowhere
after 10 years of quiet on that front is because what Kagame saw was he saw Felix Tshisekedi reaching out over his head and becoming a player in East Africa without going through him. And that meant that Felix Tshisekedi, DRC was welcomed into the East African community. And I really think that that is why you see suddenly this M23 becoming a really big player in the scene, because it is effectively Paul Kagame telling Congo, but also telling the rest of Central Africa and the rest of the world, you cannot ignore me, you cannot sideswipe me, I have to be part of any deal you do. And if you don't include me, I will make trouble. uraza kuvuga uti n'u Rwanda. Ikindi kigaragara yuko ari n'urwitwazo cyangwa se ari iturufu. Ushaka kuguma ku butegetsi arahunda ku Rwanda. Ushaka gufata ubutegetsi nawe binyuze mu matora nawe arahunga nda ku Rwanda. Kubera iki? U Rwanda rwabaye iturufu. Ariko nibyo nkubwira, niyo warugira iturufu ntago bihindura ibibera hariya kuri tere. Ari nayo mpamvu iki kibazo gihora kizunguruka ntaho biva ntaho bijya. Well, the obvious solution is some form of sanctioning. And what we've seen are just recently we've seen some sort of rather watered down attempts at sanctioning. So the EU in July issued a list of 7 men that it wanted to sanction. Some of these men were in the armed militia groups inside Eastern Congo. Some of them were part of the M23. And I don't have any doubt that these men are responsible for the bloodletting and the rape and the massive turbulence that we're seeing in Eastern Congo. But the point is, why remain at such a low level? We know that the chain of command goes a lot further up. And the people paying the price, of course, for that are the Congolese. So we see that there are over 1 million people displaced since March 2022. So they're paying a very, very high price. Icyo navuga nuko batagifatiye igihugu cy'u Rwanda, bagifatiye umuntu ku giti cye. U Rwanda rubitanga ibisobanuro, hari ibyo rwatanze muri uko bakoze raporo ngaragaje bitaritayeho. Nta n'ikibuza ku Rwanda rushobora gutanga ibisobanuro kuri uwo musirikare warwo, noneho kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ibyo bihano. Ntago umubano wacitse, ntago umubano wajemo igitotsi, umubano ni mwiza, ibihugu byombi biravugana. Gouvernement ya Congo inapaswa kufanya yote ili wapate solution. Mimi sijui kama watafanya manegociation na Rwanda na M23, kwani gouvernement ilikatala inasema itafanya negotiation. Lakini nafikiri kwa nini tukatae na watu waendelee kuuawa? Ce n'est pas ça que les Congolais méritent de vivre dans leur propre pays. Et donc, la solution, c'est d'obtenir que ces Congolais puissent rentrer chez eux. C'est pour ça que justement nous faisons des pressions pour qu'à travers la diplomatie, nous puissions obtenir les résultats, que ces Congolais rentrent chez eux. U Rwanda rero rwemera yuko nta yindi nzira ishobora gukemura ibibazo ibyo ari byo byose hagati y'ibihugu bituranye uretse inzira y'amahoro, inzira y'ibiganiro, kandi rwiteguye kuyijyamo.